මීළඟට රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩි 9ක කාලය ලැබෙනවා. ස්තුතියි මුලාසන රුඩ මන්ත්‍රතුමනි. මම මේ කතා කරන්නේ අවුරුදු 28ක් පාර්ලිමේන්තු සිටිය මේ සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීමකින් උත්තරයක් දීම සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ අදහස යම් විදිහෙන් හොඳ වුණාට මේ ගෙනියන ආකාරය මම හිතන්නේ තරම් නිවැරදි කියලා. මොකද ස්ථාවර නියෝග අනුව Committee of Public Finance Public Accounts Committee එක තුල ඒ අයට මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ වගන්ති 148 49 50 යටතේ තියෙන මේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය බලය පාවිච්චි කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලැබුණ දේ මෙතෙක් දුර ඔඩිටර් ජෙනරල් හරි සිබොක් එක හරි නීතිපති තුලින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ හැබැයි මේක අද මේ ගෙනලා තියෙන යෝජනාව මම හිතන විදියට අපි විපක්ෂයෙන් මේක අනුමත කරන මොකද ඒක යම් විදියක ඉදිරියට මේක කටයුතු වෙනවා. මම හැබැයි ඒත් කියනවා මේක එච්චරම ඇඟට හොඳ දෙයක් නොවේ. මම හිතන විදියට මේකේ මීට පෙර තිබ්බ ස්ථාවර නියෝග නිවැරදි කරලා ඒකට ඉක්මන් කිරීමේ වැඩ කටයුත්තක් කරා නම් මම හිතන විදියට පාර්ලිමේන්තුවේ පද්ධතියට මේක හොඳක් වෙනවයි කියලා තියෙනවා. මම මේ නිදර්ශනයක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ දක්ෂ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තමයි ප්‍රසන්න ගුණසේන. එතුමා කියනවා අද මම උපුටා ගන්නවා අප්‍රේල් 6 වෙනිදා අරුණ පත්තරේ. වංචා හේතුවෙන් ළංගමට දිනකට කෝටියක පාඩුවක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෑතකදී දැන් වෙලා තියෙන දේ අනුව මේක බංකොලොත් වීගෙන යනවා. දැන් මේක පබ්ලික් අකවුන්ට් කමිටි කබීර් හෂිම් මේ සම්බන්ධ සභාපතිතුරේ දරලා කෙලින්ම මේක CID කිව්වොත් මේක හොයන්න කියලා එක එච්චර මං හිතන්නේ ඔබින නෑ. දැන් මම මේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීමකින් කියන්නේ. හැබැයි මේක සාමාන්‍ය විගණාධිපති සහ ඒ කටයුත්ත අනුව මේක ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් ඒක දැනුත් වෙනවයි කියනවනේ මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාපේ 76ට පසුව වෙන එකක් මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන විදියට කරුණාකරලා මේකේ නීති රීති ඕන විදියට ගේන්න. එපයි කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මං කියන්නේ මේකේ මේ තමාගේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වලට මීට වැඩිය අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධ කරන. ඉතින් අපි මේක බැහැයි කිව්වොත් හිතයි අපි මේකට අවසර දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නෙමෙයි අපි කියන්නේ. මේක නිවැරදි කරන්න. හැබැයි මේ වගේ ගෙන්න එපයි කියන එක තමයි අපේ ඒකාන්ත මතය. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක කරන්න ඕන නම් කරන්න මොකද නැත්නම් අපි නැහැයි කියන එක නෙමෙයි කියන්න හදන්නේ පොත් නිවැරදි කරන්න. But I want to even speak of a more important one, presiding member, is what is going on today is that its impact on the government servant. අද රජයේ නීති රජයේ සේවකයන් ඉතාමත් භයානකකාරී තත්ත්වය තුලින් ගමන් කරන්නේ. රජයේ සේවකයාට අද අභිමත පරිදි වැඩ කිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය නැති වෙලා තියෙනවා. The discretionary power. දැන් මේකේ එයාට තියෙනවා ඔඩිටර් ජෙනරල්ට උත්තර දෙන්න. ඊට පස්සේ සිබොක් එකට උත්තර දෙන්න. පොලිසා CID එකට උත්තර දෙන්න. මේ මං කියන්නේ සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හරි චීෆ් අකවුන්ටිං ඔෆිසර් කෙනෙක්. FR දැන් AR අනුව කටයුතු කරන්න. එතකොට මිනිස්ටර් සහ සෙක්‍රටරි දෙන්න අනුව 50 ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඊට පස්සේ උසාවි වලින් දෙන ඒවා කටයුතු කරන්න. දැන් මෙහෙම වුණාම රජයේ සේවකයා මේ මිනිස්සයා බය වේවි මොකද මෙච්චර වේව කළා වැඩ කරන්නේ නැති හිටියොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අද වීගන යන දේ. ඒ නිසා තමයි මේ IMF එක ඇවිල්ලා කිව්වද World Bank එක ඇවිල්ලා කිව්වද කියන එක හොඳයි. ඒක අපේ ලංකාවේ තියෙන දේවල්ට අනුගමනය කරන විදිහට නීති හදන්න ඕනේ මිසක් මේ සුද්ධ ඇවිල්ලා කිව්වයි කියලා කිසිසේත්ම පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ අනාථ වෙන දේවල් ගිහලා දාලා ඔය අප්‍රිකා රටවල් වල ඒවා එහෙ ටෙස්ට් කේස් එකක් ගෙනල්ලා මෙහෙ දානවා. I now want to speak of a much more important one, but I would also refrain by saying that there is no, as a responsible member of parliament and a former minister of finance, the financial situation. There is no need for any run on any bank at all. That's not my intention. My intention is purifying the central bank, which I have been taking personally on, the breach of what they are doing. Now today, you have the reportation by the NDB. I must salute because they have a chairman, Mr. Sriyan Pure, who is a very knowledgeable person. The CEO there, Callum, is another very knowledgeable person. I am only reflecting for the collective good of the country's banking sector. So on that particular basis, today, or at least on the April 6th, they reported that there was a breach. And they reported to Security Exchange that there was a 300 million fraud. Now that 300 million by Monday became 13.2 billion. Now, this is the reason why I want to mention, because this is a necessity as a country. And I say, please, there's no need of any run on any bank at all. But I only want to highlight the operational central bank, the bank supervision.
And I was even more shocked today. We basically had them coming before Committee of Public Finance, and the information that gave us was absolutely paltry, and it was dangerously placed with no responsibility being taken by them. Now, these are the same central bank that had the impact of Pramukha Bank, Ceylon Savings, all of them before. Not only that, even on April 12, 2022, the country that was supposed to be good 1 week before suddenly went into bank delinquency. Now, that's the same central bank that is stating today that they can't answer members in parliament on certain matters simply because they want to protect the depositor. I am looking at protecting the banking aspect of this entire country. This is not only the aspect of depositors that are there. What about the entire country's economy, which I want to bring about? Now, the most important aspect of all of them, where is the oversight committees that are there? There are board members that are independent. Where are the audit committees that are there? Who is the external auditor that is there? Then this central bank has online supervision that has been there for the last 4 to 5 years. This central bank supervision online was required because they said they need to basically investigate any company at any time. Now, this is the same thing. I basically mentioned the former president was doing a hell of a lot of work, that is Ranil Wickremesinghe. The independence of central bank is something which this government must seriously relook at. It's not a personal matter. On this particular one, I sincerely look at. I'm saying for the collective good, you have given them independence without any collective responsibility. There is no growth factor. There is no job creation. There is nothing that basically says how is it that you're going to lend to important sectors that are there. So on that particular basis, NDB reported 300 million loss. That became 12.2 million. Now the same central bank that handles the EPF is investing in the same NDB bank. Now, on that particular basis, the independence of central bank is basically utilizing the monies and going and banking on them. Where is the oversight committee? Where is the internal audit? Where is the internal control? Central Bank Supervision Division, which basically is under the Central Bank Sri Lanka Act 16 of 2023, Section 82A, the bank supervision. Then the banks have a normal rotational principle. The normal thing is that the banks are very concerned that no one person can go through the same thing. So there's a rotational principle. Now this particular one has been breached. Even the IMF, they had concern saying that the central bank's internal bank supervision is very weak. They have mentioned the Governance Diagnostic Assessment 2023. They have mentioned this as one of the grave concerns that are there. Now on that particular basis, I want to ensure that the banking sector is protected. And once again, please, the media should not use this in wrong. The banking sector is very safe. This is one bank that has reported. They must be congratulated for without fear bringing it out. But I am saying the central bank, look at the bank, look at their AGM reports. They have basically mentioned, I am tabling, Honourable Member, I want with your permission to print this. This is the financial report of the NDB Bank. Page 347, in year 24, they have mentioned that there is a financial assets gross 3.1 billion. Now this particular one is further qualified into 25. They say it has gone to 12 billion, 12 billion, 0.2 million that is there. That's 12 billion, 200 million. So on that particular basis, what has the bank supervision done? What are the internal auditors done on this matter? The reason that I'm bringing this out, this has been stealthily swept under the carpet. Now, on this particular basis, when we asked this from central bank today, they said that they don't want to make it open because they don't want to divulge. They are only ensuring the incompetency is not being highlighted. That is the reason why I want to tell you, the most senior minister here, Honorable Bimal Ratnaka, please look into that. I am saying with all sincerity, I have no opposition or government on this particular basis. I am more concerned of the economy of this country, and I have been fighting this passionately. They have been personally battering, but that doesn't mean I need to say protect Sri Lanka. Honorable Eranga is there. You look at, I mentioned that Kargis had a cyber attack that was there. The same thing is Sampath, owing to the lack of time. They are basically have the forensic department has given that their Sampath Bank
has indulged in forgery documents. And because of the lack of time, I would like to get your permission to print this entire document into the Hansard. And I table this with your permission. So I don't want to labor this amount because I want to speak in the morning, but there was a constraint with time. But I thought with the opportunity, with the standing orders that were there, bring this in both aspects. But please ensure the banking sector, please take it into your cabinet, ensure that you basically give this. There is no need of any run on the banks at all. But we need to strengthen the balance sheets of all banks and ensure that the central bank supervision the bank supervision section be strengthened, or if not, close it down and get a better system operative. So I take this opportunity, thank you for giving this opportunity, but please ensure, together ensure we'll strengthen the economic system, the banking system, and also bring the incompetencies and inefficiencies of central bank and make it a running system. Today, you have the IMF, which we met last week in Parliament. We told them, you are concerned in collecting the revenue. The central bank is concerned in having rupee stability. Who is there to ensure the growth of this country? මේ රටේ වර්ධන වේගය කවුද බලන්නේ? ඒක ආණ්ඩුවට. මේක කවුරුත් ඉඩ දුන්නේ නැතුනහම ප්‍රශ්නේ යන්නේ එතනටයි. ඉතින් යන්නේ හැංගීම් බරදී අපි රටේ ආර්ථිකයට හදන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා මම කාරණක ඉල්ලනවා. අරවින්ද සෙන්ඩර් ගරු මන්ත්‍රීතුමාට